Okay, let's have a prayer. Father in heaven, thank you for creating us. And we ask that you'd be with us at this time. Help us to understand our bodies. Give me wisdom as I teach. I pray this in Jesus' name. Amen. Okay, last part of digestion today. And we'll try to finish all the organs. We'll try to finish talking about all the organs. So that tomorrow we can talk about nutrition. So, digestive organs. This one is better than that. Part 2. I think this is lecture something. I don't know. Must be lecture something. এইটা কত নাম্বার লেকচার দেখো তো এটা 44 you did take picture I took a picture already. 44 44? Okay. All right, so the first organ, we already talked about the mouth, the esophagus. We talked about the mouth and esophagus already. মুখ আর esophagus অন্ননালীর বিষয় কথা Now we're going to start talking about the stomach. এখন আমরা পাকস্থলী নিয়ে কথা বলব The stomach is a J-shaped organ. পাকস্থলী একটা যে দেখতে এই অঙ্গটা But in people who have a lot of weight, it's obesity, আর যাদের ভুঁড়ি আছে this organ can be more long like this. এটা এরকম দেখাইতে পারে And so you don't want your stomach looking quite like this. তুমি তো চাবা না তোমার পাকস্থলী এরকম দেখাত তাই না When you have fat, তোমার পাকস্থলী এই ভুঁড়ি আছে too much of it, অতিরিক্ত ভুঁড়ি remember it pushes things. মনে রাখবে এটা কিন্তু ঠেলে And so that fat that's down here, এজন্য ওইখানে যে ভুঁড়িটা আছে think of it as pushing up. মনে করো ওটারে উপনিচ থেকে ঠেলতেছে And so the stomach needs to go up to the top. এইজন্য পাকস্থলী উপরে যাওয়া লাগবে এজন্য চাপটা হয় It should be hanging down like this. এটা এরকম নিচু ভাবে থাকার কথা This is the healthy state. এটা হচ্ছে সুস্বাস্থ্যকর অবস্থা Now, some people do crazy things with their stomach কিছু মানুষ তার পাকস্থলীর সাথে বাজে জিনিস করে because of sickness. রোগের জন্য They'll have their entire stomach almost completely taken out. তারা করবে কি তাদের প্রায় পাকস্থলীটা বের করে আনবে And the reason they do this is so that the stomach can't digest the food as much. এটা করে কারণ যেন পাকস্থলীটা ভালোমতো যেন হজম না করতে পারে Because they don't want to get fat, but they want to keep eating food. মানে যেন তারা মোটা না হয় কিন্তু খাবার খাইতে চায় So if you don't want to get fat, এজন্য মোটা যদি না হইতে চাও just stop digesting your food. খাবার হজম প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিতে হবে You can eat all that you want, but it doesn't. You can eat all that you want, but it just goes through your body. আর তুমি যত খাবার যত চাবা তত খাবা কিন্তু দেহের মধ্যে দিয়ে বের হয়ে যাবে That's one way that people stop getting fat. এরকম ভাবে মানুষ এই চর্বি কমায় মানে ভুঁড়ি কমায় But of course, that's not very healthy. এটা সুস্বাস্থ্যকর অবস্থা না The stomach has a very important function. পাকস্থলীর একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে Right after the mouth, it's the next digestive organ that does a lot of work. The esophagus is kind of just a tube that food goes through. মুখের পরে ওই পাকস্থলী হইতেছে মুখের পরে দ্বিতীয় হজম প্রক্রিয়া শুরু করে অন্ননালী শুধু একটা নলের মতো শুধু খাবারটারে ঠেলে নিচে দিয়ে দেয় The stomach does both mechanical and chemical digestion. পাকস্থলী যান্ত্রিক এবং রাসায়নিক হজম প্রক্রিয়া দুইটাই করে Mechanically, যান্ত্রিকভাবে it churns the food. The stomach will move and make the food move inside of it and mix it all together. আর যান্ত্রিক হজম হইতেছে ওই পাকস্থলীটা নড়বে এবং ওইগুলা সব একসাথে ঘোটাবে আর ঘোটাবে So it's very muscular. এটা হচ্ছে পেশি সংক্রান্ত It mixes the food খাবার মিশায় and it kind of breaks it down some more that way. এবং ওরকম ভাবে আরো ভাঙে The teeth break it down much more though. দাঁত বেশি আর কি ভাঙে That's what the muscles do
এটা হচ্ছে বেশি করে But it also secretes a chemical. কিন্তু একটা রাসায়নিক নিঃসরণ করে একটা কেমিক্যাল নিঃসরণ করে It secretes many chemicals. অনেকগুলো করে One of them একটা হচ্ছে is hydrochloric acid. হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড I'm going to tell you about hydrochloric acid. আমি আজকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিয়ে কথা বলবো But at the beginning of the semester, we should have talked about chemistry. এই সেমিস্টার শুরু হওয়ার আগে আমরা কেমিস্ট্রি নিয়ে বা রসায়ন নিয়ে কথা But বলেছিলাম we didn't really talk about it then, so we need to talk about it now. তখন ভালো মতো বলে নাই তাই এখন ভালো মতো বলা লাগবে How many of you have heard the concept of acid and base? কারা কারা অ্যাসিড এবং বেস নিয়ে কিছু শুনছো Raise your hand if you've heard of an acid and a base. অ্যাসিড আর বেস নিয়ে কখনো যদি কিছু শুনে থাকো হাত জাগাও Okay, so we'll teach this one today. An acid অ্যাসিড is something that has low pH. অ্যাসিড হচ্ছে একটা জিনিস যেটার মধ্যে কম pH আছে So here's our idea board here. And we're looking at acid versus base. অ্যাসিড বনাম বেস Acid versus base describes a liquid. অ্যাসিড বনাম বেস হচ্ছে একটা তরল পদার্থ If a liquid is an acid, আর একটা তরল পদার্থ যদি অ্যাসিড হয়ে that থাকে means it has less hydrogen তার মানে হচ্ছে তার মধ্যে কম হাইড্রোজেন আছে in the same space. একই জায়গায় We call this percent hydrogen. শতভাগ হাইড্রোজেন বলে If it's a base, যদি এটা একটা বেস হয় it has more hydrogen বেশি হাইড্রোজেন আছে in the same place. একই জায়গায় So this is less কম acid. কম অ্যাসিড This is more বেশি base. বেস বেস So this is percent hydrogen শতভাগ হাইড্রোজেন or বা pH. So when you see pH, যদি pH দেখো this is a number একটা সংখ্যা that talks about whether something is an acid or a base. এটা দেখায় যে তোমার কোনো কিছু অ্যাসিড নাকি বেস Now pH has a scale. pH এর একটা স্কেল 7 রাইট Hmm? Our blood is about right in the middle, আমাদের রক্ত হচ্ছে মাঝখানে about 7.4. Our blood is about right in the middle. আমাদের রক্ত হচ্ছে 7.4 একদম মাঝখানে প্রায় Lower numbers কম নাম্বার are acids, অ্যাসিড and the hydrochloric acid হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড is about 1.3. 1.3 So this is HCl, 1.3. 1.3, huh? Bases can be higher than this. For example, বেস এটার থেকে বেশি হতে পারে উদাহরণ 9.1. 9.1 I don't know. 9.1 I'm not going to give an example of a base, আমি এখন বেসের কোনো উদাহরণ দেব না but when you feel that acid going up your throat, কিন্তু যখন তুমি ওই অন্নালী থেকে যে অ্যাসিড অনুভব করো when you vomit, বমি করো that's because you have you have a low pH. এটার মানে হচ্ছে তোমার কম নিম্ন pH আছে There are bases that we use for cleaning things. বেসগুলো আমরা পরিষ্কার ব্যবহার করি পরিষ্কার করার জন্য Bases are also like that toilet bowl cleaner you use. ওই যে হারপিক That probably has a very basic substance in it. ওই হারপিকের মধ্যে একদম বেসিক বা ভিত্তিমূল বিষয়বস্তু আছে Both acids and bases will kill living things. আর অ্যাসিড আর বেসিক Base. অ্যাসিড আর বেস
দুইটাই জীবন্ত প্রাণী মেরে ফেলে। So acid, low pH. অ্যাসিডের কম pH আছে, নিম্ন pH, Base, big pH. আর বেস উচ্চ মাত্রার pH। Why would the stomach have an acid inside? কেন পাকস্থলীর অ্যাসিড দরকার ভিতরে? Why do we want to kill things in the stomach? কেন আমরা পাকস্থলীতে জিনিস মারতে চাই? We eat a lot of food and we don't know what we eat in our eyes. So there is bad stuff also. Exactly. So তো আমি বলছি কি আমরা অ্যাসিড, উনি জিজ্ঞাসা করছে কেন পাকস্থলীর মধ্যে অ্যাসিড আছে। তো আমি বললাম যে আমরা অনেক সময় অনেক খাবার খাই, খারাপ খাবার খাই, আর ওগুলো তো অনেক অনেক কিছু থাকতে পারে। তো পাকস্থলী থেকে ওগুলো মারে অ্যাসিডটা। acids kill bacteria and viruses. অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস মারে। আর those work of limbs. Yes, the immune system also kills some of these things. অ্যাসিডও মারে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস আর লিম্ফও মারে। Because bacteria can come in many ways. ব্যাকটেরিয়া অনেক ভাবে আসতে পারে। We can eat bacteria আমরা ব্যাকটেরিয়া খেতে পারি and viruses এবং ভাইরাস খেতে পারি। and little bugs. Yeah, sometimes you can eat an ant. পোকা অনেক সময় ভুলে খেয়ে ফেলি। I've eaten ants here in Bangladesh. আমি বাংলাদেশে এসে পোকাও খাইছি। Sometimes I'm eating some bread অনেক সময় ব্রেড খাই। and there was an ant that had made its way inside the bread. আর দেখছি কি একটা পিঁপড়া ওই ব্রেডের মধ্যে ঢুকে And I taste a little crunch. দেখি একটা একটু মচর দিল, মচর করলো। And I don't spit it out, I just swallow it. আর আমি আর থুত ফেলাই দিই না, আমি গিলেই ফেলি। But I'm sure that there are times when I'm eating and I don't even notice. আর আমি জানি যে কিছু কিছু সময় আছে অনেক কিছু খাই আর খেতে পাই না। That's okay. ঠিক আছে। Because God made us with a defense system. কারণ কিছু প্রতিরোধ পদ্ধতিতে আমাদের দেহ ঈশ্বর সৃষ্টি করেছে। Acid in the stomach. এই পাকস্থলীর মধ্যে অ্যাসিড। So its job is to kill those bacteria, আর কাজ হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াগুলোকে খুন করা viruses. এবং ভাইরাসকে। But she was saying something about the immune system. আমি ইমিউন সিস্টেম বা রোগ প্রতিরোধ সিস্টেম বিষয়ে কথা বলছিলাম। You can also get bacteria from breathing. তুমি অনেক সময় শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমেও ব্যাকটেরিয়া পেতে পারো। And sometimes the stomach doesn't kill all of it. অনেক সময় পাকস্থলী সব মারে না। So you can get bacteria in your system that way too. এইজন্য ওরকম ভাবে তুমি ব্যাকটেরিয়া পেতে পারো তোমার পাকস্থলীতে, মানে তোমার সিস্টেমে। That's one function of the stomach. এটা হচ্ছে পাকস্থলীর একটা কাজ। Now, there are some stomach problems that people get. কিছু পাকস্থলীর সমস্যা আছে যেটা মানুষের হয়। Some people in here have experienced those stomach problems. কিছু মানুষের In this room. এই রুমের মধ্যে কিছু মানুষ আছে যারা পাকস্থলীর সমস্যা মানে ভোগ করছে। And those stomach problems have a cause. আর সেই পাকস্থলীর সমস্যার কিছু কারণ ছিল। But some people have really bad stomach ulcers because they do really bad things to their stomach. আর কিছু মানুষের খুব বাজে পাকস্থলী আলসার আছে কারণ তারা পাকস্থলীর প্রতি খারাপ কাজ করে। People who smoke, যারা ধূমপান করে, who drink alcohol, যারা মদ পান করে, and who drink coffee যারা কফি খায় are more at risk for getting stomach ulcers. তাদের বেশি আলসার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। And so stomach ulcers can be prevented. আর পাকস্থলীর আলসার এটা কিন্তু প্রতিরোধযোগ্য By avoiding those three things. এই তিনটা জিনিস প্রতিরোধ করলে, মানে এড়িয়ে চললে। When we eat those things এগুলো যখন খাই or drink those things, বা সেগুলো পান করি, those things have toxins in them, এগুলোর মধ্যে বিষাক্ত জিনিস আছে, including coffee. কফি করে। And one thing that coffee does, একটা জিনিস কফি যেটা করে, it goes inside the stomach, এটা পাকস্থলীর মধ্যে যায় and some of the chemicals get in the wall of the stomach, এবং ওই যে কেমিক্যাল বা ওই রাসায়নিক পদার্থগুলা পাকস্থলীর ওই দেয়ালের কাছে যায়। the stomach says, you don't belong here. আর পাকস্থলী বলে তুমি তো এখানে থাকার কথা না। And it makes a reaction that says, get out, get out, get আর out. বলে একটা রিঅ্যাকশন দেয় বা একটা অবস্থা করে যে বাইরে হও বাইরে হও বাইরে হও। That reaction ওই রিঅ্যাকশনটা বা ওই প্রতিক্রিয়াটা can be an ulcer. আলসার হতে পারে। But the reaction isn't just caused by stuff. তো
ওই প্রতিক্রিয়া শুধু এমনি এমনি হয় না। Reaction ulcers can also be caused by stress. আর ওই প্রতিক্রিয়ার যে আলসার এটা অতিরিক্ত টেনশনের কারণে হতে পারে। I had this. So ulcer causes আর include smoking, আলসার হয় কেন কেন? মনে করো ধূমপান আছে, alcohol, caffeine, মদ, তারপর ক্যাফিন, and I didn't talk about these ones. এগুলো নিয়ে কথা বলি। Also spicy foods. This is a major cause. Spicy foods ডাল cause খাবার, it's an L, not an I. Carbohydrates. Also stress. স্ট্রেসও, চিন্তাও। What does the Bible say about stress? বাইবেল টেনশন নিয়ে কি বলে? বা চিন্তা নিয়ে কি বলে? What does it say? বাইবেল না আমি প্রশ্ন আছে Huh. তো বাইবেল চিন্তা সম্পর্কে বলে তোমার সমস্ত চিন্তা ভাবনা বার আমার উপর ফেলিয়ে দাও Cast your burden upon him. Yeah, cast your cares upon him. হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। Another question has. প্রশ্ন হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক এটা কি শুধু ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস মারে Is it only, this one only kills bacteria virus? This is the main one that kills the bacteria and viruses. আরো আছে। মানে ওর মেইন কাজটাই কি হাইড্রোক্লোরিক What is শুধু the main work of this thing? The main work of the hydrochloric acid is to make the stomach liquid acidic. স্টমাকের তরল পদার্থকে অ্যাসিডিক করে তুলবে, মানে অ্যাসিড বানাবে, like makes it. When you drink, you guys like lemonade? হ্যাঁ, শরবত পছন্দ করো? হুম লেবুর শরবত I should have brought some lemonade today. আজকে আনতে ভালো, That would have been yummy. খুব মজা। When you drink lemonade, you're drinking an acid. যখন তুমি কি জানি বলে, লেবুর শরবত খাচ্ছ তখন তুমি একটা অ্যাসিড খাইতেছো। When you suck on a lemon, you're sucking on acid. যখন তুমি একটা লেবু এরকম চুষতেছো তখন তুমি একটা লেবু মানে অ্যাসিড তুমি খাইতেছো। Now, your stomach does have acid inside of it, তোমার পাকস্থলীর মধ্যে আছে but অ্যাসিড। it's much more than that. It's much more than a lemon. এটা ওই লেবুর থেকেও বেশি কিছু। Maybe a lemon would be about here. মনে করো লেবু এতটুকু। The hydrochloric acid is much more acidic. হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বেশি অ্যাসিডিক। Now you taste a lemon and it tastes really sour usually, right? You don't just suck on a lemon. আর দেখেন Some of you are strong and can কিছু suck on a মানুষ lemon. অনেক শক্তিশালী, তারা লেবু একদম চুষে চাবাই খেতে পারে, কিন্তু সাধারণত আমরা তো অনেকে পারি না। But when you give a lemon to a baby, what does its face look like? যখন একটা বাচ্চাকে লেবু দাও তখন ও কেমন দেখায়, এরকম লাগে। Right? That's what an acid does to you. অ্যাসিড ওইটাই করে তোমার প্রতি, Kind of what it does to the viruses too. এটা ভাইরাসের প্রতিও তাই করে। Oh, I don't like it. ভালো লাগতেছে না। When it's very acidic, যখন অতিরিক্ত অ্যাসিডিক হয়ে যায়, that's because of hydrochloric acid. এটা হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের জন্য। Now, Shimu, do you want to know how the hydrochloric acid works? তুমি কি জানতে চাও কেন কিভাবে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কাজ করে? So, remember when we said percent hydrogen? যখন মনে আছে আমরা হাইড্রোজেনের কথা বলছি, Percent hydrogen means how much hydrogen we have in this small space. শতভাগ হাইড্রোজেন মানে হচ্ছে কতটুকু শতভাগ হাইড্রোজেন মানে হচ্ছে একটা স্থানে কতটুকু হাইড্রোজেন আছে। Hydrochloric acid is made of 2 atoms. হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দুইটা অ্যাটম দিয়ে গঠিত, মানে এটা একটা মলিকিউল। One of them is the hydro, এটা হচ্ছে হাইড্রো, which stands for hydrogen. এটা হাইড্রোজেন থেকে আসছে, The other one stands for chlorine. আর এটা হচ্ছে ক্লোরিন। And so when you're secreting hydrogen with chlorine, যখন তোমার হাইড্রোজেন ক্লোরিনের সাথে নিঃসরণ হয়, then you are adding more hydrogen, তুমি আরো হাইড্রোজেন যোগ করতেছো, and that percent, that pH আর ওই যে পিএইচটা number goes down. সংখ্যা নিচে নেমে আসে। Now, this is one thing I don't like about this part of science. সায়েন্সের এই বিষয়টা আমার ভালো লাগে না। This is the opposite of what you think it should be.
এটার বিপরীত হওয়া দরকার যেটা তুমি ভাবতেছো। Because when we're adding hydrogen, আর যখন আমরা হাইড্রোজেন যোগ করি the pH number goes down. তখন pH এর সংখ্যা কমে যায়। That's because of a bunch of math that they use এটার কারণ তারা যে অঙ্ক ব্যবহার করে to make this scale. ওই স্কেল ব্যবহার করে। Because if we were using the regular numbers, যদি আমরা সাধারণ সংখ্যাগুলো ব্যবহার করি we'd see percent hydrogen, 3,000, 5,000, 10,000. তাহলে আমরা শতভাগ হাইড্রোজেন পাবো 3000। But instead, 3,000, 5,000, big numbers. 5000 অনেক বেশি। But when they use this math, যখন তারা এই অঙ্ক ব্যবহার করে they're able to make it on a scale between about 1 and 10. তারা একটা স্কেল বানাইতে পারে যে 1 থেকে 10 এর মধ্যে। But it flips it. কিন্তু এটা উল্টা পাল্টায় যায়। So, high acid, আর হাই অ্যাসিড বা low pH. হাই অ্যাসিড মানে বেশি অ্যাসিড আর কম pH। High base, হাই বেস high pH. বেশি বেস বেশি pH। Okay. That's confusing. I know it's confusing. আমি জানি এটা দ্বিধাদ্বন্দ্বের বিষয়। I have been confused by it. আমি এটা নিয়ে হয়েছে। Just remember, মনে রাখবা acids অ্যাসিড kill viruses and bacteria, ভাইরাস আর এই ভাইরাস আর ব্যাকটেরিয়া মারে and acid is a low pH value. এবং অ্যাসিড হচ্ছে একটা কম pH এর মূল্যায়ন। That's all you need to know. So I talked about ulcers. আলসার নিয়ে কথা বলেছি। Ulcers can be very painful. আলসার ব্যথা হতে পারে। They are usually painful when you're eating. বেশিরভাগই ব্যথা করে যখন খাচ্ছ। For about 1 to 2 hours after you eat a meal, you just experience pain in your stomach. 1-2 ঘন্টা পরে খাওয়ার পরে তোমার অনেক ব্যথা শুরু হয়। What was it that you had in Japan? What was do you remember the name of what you had? Was it a stomach ulcer? তোমার এটা কি নাম ছিল? পাকস্থলীর আলসার? Or was it মনে something আছে else? নাকি অন্য কিছু ছিল? Doesn't remember. I think it was, well, I know it was a stomach something. আমি জানি পাকস্থলীর কিছু একটা। I'm not sure why exactly it was. জানি না। Maybe it was spicy food related. নিশ্চয়ই ঝাল খাবার সম্পর্কযুক্ত। Maybe it was stress related. হয়তো টেনশন সম্পর্কযুক্ত। Maybe my classes are too hard. অথবা আমার ক্লাসগুলো বেশি কঠিন। And anyway, people can get ulcers for many reasons. বিভিন্ন কারণে মানুষের আলসার হয়। Maybe you had, I don't know why you got an ulcer, আমি জানি না কেন তোমার আলসার হয়। but I know there was a reason. জানি একটা কারণ আছে। I'm not sure if it was an ulcer. আমি ঠিকমতো জানি না যে আলসার কি। এটা HCl। But anyway, you can see the stomach has some jobs that it does. দেখতে পাও পাকস্থলী কিছু কাজ আছে। It mixes food together, it breaks the food down, এটা খাবার একসাথে মিশায় ভাঙে it kills viruses, বা ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া মারে and then it sends that food on to the small intestine. তারপরে ছোট অন্ত্রে নিয়ে যায়। Now we need to talk about a few other organs আমরা আরো কিছু অঙ্গ নিয়ে কথা বলবো that help the small intestine to do its job. এটা ছোট অন্ত্রকে তার কাজ করতে সাহায্য করে। One of the most important organs in the body, দেহের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যে অঙ্গটির মধ্যে একটি হচ্ছে besides the heart and the lungs, ফুসফুস এবং হৃদয়ের পাশাপাশি is the liver. যকৃৎ। The liver is one of the biggest organs in the body. One of the biggest organs in the body. লিভার হইতেছে দেহের সবচেয়ে বড় অঙ্গটির মধ্যে একটি। অনেক জোরে আমি পছন্দ নাই।
আমি অপেক্ষা করি। Okay. Any questions on the stomach before we erase the board? আচ্ছা বোর্ড মোছার আগে কি পাকস্থলী নিয়ে I'll কোনো take a প্রশ্ন picture. আছে? So where from we get hydrochloric acid? Where do we get hydrochloric acid? You mean how does the stomach make it? কিভাবে পাকস্থলী বানায়? It comes from a specific type of cell. একটা নির্দিষ্ট সেল থেকে আসে। So the question was, where do we get hydrochloric acid from? প্রশ্ন হইতেছে কোথা থেকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড? There's a specific type of cell called the parietal cells, প্যারাইটাল সেল আছে ওখান থেকে আসে। and they make hydrochloric acid. তারা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড করে। They get hydrogen and chlorine from your blood, তারা হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন তোমার দেহ থেকে নেয়, এই রক্ত থেকে নেয় and make that acid. এবং অ্যাসিড বানায়। Makes sense? So we can also get hydrochloric acid from 7up. How do you know? Yeah, we know. As I mentioned, we read when I was in class standard 8. There mentioned we can get hydrochloric acid from. I think that might be right because you can drink 7-Up to make it to help you not to throw up. Yeah, when we like eat heavy food like meat, that time we must need to eat because Eat some soda. It hydrochloric help us- acid. Yeah, it's That might, hydrochloric also help us to break our protein. yeah, Protein. yeah. That's another thing. The stomach helps to break down proteins. Let's talk about that. Another job of the stomach. The stomach also breaks down proteins, পাকস্থলী কিন্তু Hydrochloric প্রোটিন help us to break protein. but it's not just hydrochloric acid. শুধু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড না There are a number of chemicals. আরো কিছু কেমিক্যাল We won't go over them today. ওগুলোর মধ্যে দিয়ে যাব না I don't need you to know those. এতগুলো জানার দরকার নাই But there are many different chemicals secreted by the stomach. আর পাকস্থলী থেকে অনেক কেমিক্যাল নিঃসরণ হয় One of those is pepsin. একটা হচ্ছে পেপসিন Pepsin breaks down proteins. পেপসিন ও হচ্ছে প্রোটিন ভাঙে Fats are broken down somewhere else. আর ফ্যাট মানে কি চর্বি অন্য জায়গা ভাঙা হয় But yes, proteins are broken down in the stomach and then they're absorbed later. প্রোটিনগুলো পাকস্থলীতেই ভাঙা হয় এবং পরবর্তীতে ওটা নিঃসরণ হয় অন্য জায়গায় Now, if the stomach doesn't break something down, এখন পাকস্থলী যদি কিছু না ভাঙে then it won't be absorbed later. তাহলে পরবর্তীতে ওইটা কখনো মানে শোষণ হবে না But the stomach, it doesn't really do much of the absorbing of nutrients. It mostly just continues to break things down. আর পাকস্থলী কিন্তু ওই শোষণ কাজটা খুব কম করে সাধারণত করে না তারা যা করে সেটা হচ্ছে ভাঙা The intestines অন্ত্রগুলো break things down. ভাঙে Okay, so I'll take a picture of this. So what is the full meaning of pH? I never know. I read many times, but still I don't know. pH full meaning. There's a lot of math that goes into pH. Then water pH, a lotion pH, all the things have pH. But what is the full meaning The of full, pH? the full meaning of pH is it's describing the amount of hydrogen in a liquid. And so when you have a lot of hydrogen in a liquid in a smaller space, that changes the pH. When you have less hydrogen in a small space, that changes the pH. Water has pH, lotion has What does pH, it say? oil has pH. Water maybe 0.7 is এই pH is good. Yeah, I don't see pH on this one. But yeah, they control the pH on these. You can get certain waters that are different pH levels because Yeah, here is pH 6. 6. Yeah, So this is acidic water. down.
ভালো এটা ঠিক আছে Yeah. This is more acidic water than basic water. 6. Oh yeah. pH is 6. 6.0. Yeah, some people will use acid water, especially for cleaning things. And they'll use a basic water for medicine. And so more basic things they have different functions. More basic substances have different functions. Both of them kill, but they kill different things. Lotion, I don't know much about lotion. Maybe pH is maybe moisture balance. No, it doesn't have to do with moisture. pH doesn't do moisture. Moisture would be a different unit. We can talk more about pH another time. I'm not a pH expert. I read something 9-10 pH in the lotion baby lotion we can't use baby can't use our lotion Yeah. if they use our lotion then there is skin But problem some lotions are only for kids, which are meant for us. Okay. This is new to me. I don't know this one. Oh yeah. I don't know Baby's lotions. soap and baby's oil, everything has their It makes sense. It makes sense because pH can kill, and baby skin is more sensitive. So you probably need it to be a more neutral pH. I think, but I'm not sure. Oh, yeah, it's what they say in the advertisements. Yeah. You are correct. Okay. That makes sense. I wish I knew more about pH. I don't know that much about pH, unfortunately. Okay. So intestines. No, we still have. Okay. Where is everybody? toilet We have a few more things we need to go through. I just want to talk about intestines. Stay with me, Melissa. Stay with me. খাটা হয়ে Intestines, liver, gallbladder. Antro is what is bladder? The gallbladder and bladder is No, very different. Gallbladder, not the bladder. Antro Jakrit And then something around here. Rectum. intestines first. Maybe connected with rectus abdomen. Yeah, maybe. So first we have the stomach we already talked about. Pittatholi. Oh, and pancreas. The gallbladder is very. No, gallbladder It's is something. totally different. It's something very big. Totally different. পিত্ত কোষ্ঠ তিতা লাইক আমি গ্রিন বলতেছি ওয়াটার তিতা ওই কালারের মতো পানি It's like the water is like this. Gall. Are you looking up gall? Or just gallbladder? Okay. I don't know how they would translate it. Gallbladder is just the name of an organ. পিত্তথলি Does chicken have this? Yes, I think chickens have a gallbladder. Is it a bitter thing? I've never tasted a gallbladder. No. Did you see anytime? No. তাহলে তো ওই যে ওটার মতো কালার গ্রিন ওয়ান লাইক গ্রিন ওয়ান It is green. Yeah. It is green. So you have seen it. Yeah. Oh, okay. How many of you have seen a gallbladder in a chicken? মুরগির পিত্তথলি কে কে দেখছো? Some of you eat this one. Yeah. No. We have to like carefully like guide it. Otherwise, if it's broken, the whole place it will be bitter when we That makes sense. Ah, okay. This is interesting. You all know something about the gallbladder. তোমরা gallbladder সম্পর্কে বা পিত্তথলি নিয়ে তোমরা কিছু একটা জানো। Okay, this might be interesting to you then. এটা তোমার জন্য একটা অন্যরকম হবে। So the stomach empties its contents, right? তো পাকস্থলী It's- পাকস্থলী খাবার পাইলো এখন খাবার খাগা করতে চাইতেছে pH here, ফির pH আছে maybe 6.5. মনে করো 6.5 pH here, maybe 1.5. মনে করো 1.5 So this is acid.
এটা অ্যাসিড But we don't want acid in the rest of our body. দেহের সব জায়গাতে অ্যাসিড লাগবে না We need something that's going to make it basic. একটা কিছু লাগবে যেটা আমাদের একদম বেসিক What is going to do that? We have some organs. আমাদের কিছু অঙ্গ আছে One of them is the pancreas. অগ্নাশয় বা প্যানক্রিয়াস It's a long organ. লম্বা একটা কি বলবো লম্বা একটা অঙ্গ And we know it makes insulin, জানোই বানায় but it also makes pancreatic juice, which is pancreas juice. প্যানক্রিয়াটিক জুস বা প্যানক্রিয়াসের জুস বানায় And that pancreatic juice আর প্যানক্রিয়াটিক জুস helps to make things more basic. I need to check that one. Intestine, liver, gallbladder, pancreas. Okay, yes. Pancreatic juice is alkaline. Okay. When we have, let's go back to our scale here. আমাদের আবার স্কেলে চলে যায় In the middle is neutral. মাঝখানে হচ্ছে একপাশেই না On the left side here, low pH, বাম পাশে কম pH is acidic, এটা হচ্ছে অ্যাসিডের সমৃদ্ধ like the stomach. পাকস্থলীর মতো On the high end is called alkaline. এটার আরেক পাশে হচ্ছে উপরের পাশে হচ্ছে অ্যালকালাইন And so the pancreas, প্যানক্রিয়াস it secretes something into the intestine একটা জিনিস নিঃসরণ করে ওই অন্ত্রের মধ্যে that's alkaline. হচ্ছে অ্যালকালাইন Alkaline liquids অ্যালকালাইনের যে লিকুইড বা তরল পদার্থ are on this side of the scale. ওই স্কেলের ওই পাশে Let's say 9. মনে করো 9 If we mix something that's about 1.3 and something that's about 9, what will happen? যদি 1.3 আর 9.3 এরকম কিছু যদি মিক্স করে কি হবে What do you think will happen, Hasima? আচ্ছা কি মনে করো কি হবে What will this liquid be like? এই লিকুইডের কেমন দেখাবে Oh, if we mix an acid and a base, what will it be like? অ্যাসিড আর বেস একসাথে মিলালে If we mix a liquid that's on this side with a liquid that's on this side, where will this one be? এই পাশের অ্যাসিড এই পাশের লিকুইড আর এই পাশের লিকুইড যদি একসাথে মিশায় তাহলে কি বাইর হবে পাবো কি পাবো কি What? পাইতে পারি What kind of pH will this liquid have? এই পিএইচ এইটার মাঝখানে আসলে কতটুকু আমরা পিএইচ পাবো নোট ঠিক করো এর আগে ছবি রাখছো কত ক্লাসে নোট চেক করো Any ideas, Jonga? Neutral. Neutral. 7.3 Just about 7.3. প্রায় 7.3 So what happens when you mix? Okay, think about it like this. এরকম চিন্তা করো If I have a very hot cup of water মনে করো আমার খুব গরম এক কাপ পানি আছে and I mix it with a cup of ice water, সেটা আমি কি বলবো বরফ পানির সাথে মিলাই what's going to happen, Rina? কি হবে বলো তো রিনা Oh, I should say again. Shuni. When I have a hot cup of water and a cold cup of water and I mix them together,
what will happen? আমার যদি একটা গরম পানি কাপ একটা বাটিতে গরম মানে একটা গ্লাসে গরম পানি থাকে খুব গরম আর আর আমার কাছে যদি বরফ পানি থাকে দুটো যদি একসাথে মিশে তাহলে কেমন হবে? It will be cold. এটা ঠান্ডা হবে। What if they're about the same size cup and about the same, this one's very hot and this one's very cold. মনে করো একদম একই সাইজের কাপ এটা অনেক গরম এটা অনেক ঠান্ডা। What did she say? নাতিশীতোষ্ণ। Okay. Anyone else? That's not quite right. He said warm. Yeah, it might be warm or it might be a little cold. But it's going to be lukewarm. He said lukewarm. এই কে জানি নাতিশীতোষ্ণ বলছে? আমি Oh, he said warm. নাতিশীতোষ্ণ গরম না। So the temperature is going to be more even, আর তাইলে ওই কি বলবো? নিউট্রাল। Yeah, neutral. How do you say neutral? নিউট্রাল। মধ্যবর্তী। নাতিশীতোষ্ণ। মানে সমান নিউট্রাল has সমান। a good বাংলা। Do you understand this concept? Can you explain it in a way that they can understand this? আচ্ছা গরম পানি 'Cause I'm not getting it across. আচ্ছা গরম পানি আর ঠান্ডা পানি মিলালে উষ্ণ পানি হবে না? যখন বেশি ঠান্ডা লাগে তখন তো আমরা গরম পানি দিয়ে গোসল করতে ইচ্ছা করে। তখন আমরা গরম পানি আর ঠান্ডা পানি যখন মিলাই তখন উষ্ণ পানি দিয়ে সুন্দর গোসল করি না? তো এখন এই পাশের অ্যাসিড আর এই পাশের বেস দুইটা একসাথে মিলাইলে তো দুইটা সমান সমান হয়ে যাবে। নিউট্রাল ইজ তাই না? নিরপেক্ষ। তখন এই পাশেও থাকবে না, বেশি গরমও না বেশি ঠান্ডাও না, তো এটা নিরপেক্ষ মানে দুই পাশে না মাঝখানে। নাতিশীতোষ্ণ কয় না? নাতিশীতোষ্ণ আছে না যে শীতও না গরমও না। ওই বাইবেলে আছে নাতিশীতোষ্ণ লাইদিকিয়া। আমরা বাংলাদেশে হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ। Okay, now it makes sense. ঠিক আছে এখন বুঝতে পারছি? So think of acid like cold and alkaline like hot. এখন মনে করো অ্যাসিড হচ্ছে ঠান্ডা আর অ্যালকালাইন হচ্ছে গরম। But remember, মনে রাখবা it has nothing to do with temperature at all. এটা এখানে কিন্তু কি বলবো এখানে কিন্তু তাপমাত্রার কোনো অংশই নাই, তাপমাত্রার কোনো সম্পর্ক নাই, বোঝানোর জন্য বলতেছে। But the point is, আসল বিষয় হচ্ছে the stomach is acidic তোমার পাকস্থলী তো অ্যাসিডে ভরা and God made it so that the rest of our system does not like acid. আর আমাদের ঈশ্বর এমন ভাবে সৃষ্টি করেছে যেন পরবর্তী যে সিস্টেম যেন অ্যাসিড পছন্দ না করে। Watch what I'm doing here. দেখো Everyone আমি look. কি করি। This part of the system does not want acid, এই জায়গাটা কিন্তু অ্যাসিড ওরা চায় না, and this part of the system does not want acid. আর এই জায়গাও কিন্তু তারা অ্যাসিড চায় না। This is the only place that acid should be. অ্যাসিড শুধু এইখানেই থাকবে। So how do we make this part neutral again? তাহলে কিভাবে এই জায়গাগুলোতে আমরা নিরপেক্ষ আনবো, মানে বেশি অ্যাসিডও না আবার সমান সমান আনবো কিভাবে? If this is really cold, যদি এটা খুবই ঠান্ডা হয় how do we make it back to lukewarm? কিভাবে ওইটাকে আবার উষ্ণ করে তুলবো, নাতিশীতোষ্ণ করে তুলবো? We need to add something hot. আমাদের গরম কিছু দিতে হবে। And so, since this is acid, we need to add the opposite of an acid, which is a base. আর এটা আমাদের অ্যাসিডের অপোজিট দিতে হবে বা অ্যাসিডের বিপরীত কিছু একটা দিতে হবে, সেটা হচ্ছে বেস। That's the job of the pancreas. এটা হচ্ছে অগ্নাশয় বা প্যানক্রিয়াসের কাজ। The pancreas makes a basic juice. প্যানক্রিয়াস হচ্ছে একটা বেসিক একটা রস নিঃসরণ করে। Basic does not mean simple. Basic means it is not an acid. It's opposite of an acid. Don't get confused with the English here. Base, it means that it's a high pH. High pH. That's the word that they use. Acidic, basic. Acidic, basic. আর অ্যাসিডিক আর Yeah. So this adds. So this is low pH এটা হচ্ছে কম pH, in the stomach, পাকস্থলীতে কম pH, high pH in the pancreas, আর অগ্নাশয় হইতেছে হাই pH বা বেশি pH, which when you mix them together, আর যখন একসাথে মিলাও then you get neutral pH তখন তোমার নিরপেক্ষ pH আসবে in the intestines. আর তোমার ওই কি বলবো অন্ত্রে বৃহদান্ত্রে ক্ষুদ্রান্ত্রে ক্ষুদ্র অন্ত্রে। I'll give you space to write the same thing in Bangla. Okay.
We're coming. We're almost finished. আরেকটু বাকি আছে Everyone stand up. সবাই দাঁড়াই Take a deep breath. একটা বড় নিঃশ্বাস নাও We've only got 2 more organs to go through. আর দুইটা আছে একবারে খাইলে এতগুলা বসে থাকবো না Deep breath. Now sigh out loud. ডাক্তার এরকম জোরে ছাড়ো Sigh out loud. I don't hear you. আমি তোমাদের শুনতে পাই না জোরে এরকম ছাড়ো Ah. কেমি দাঁড়াও Are you okay? ঠিক আছে Okay. Have a seat. Go sit. Okay. So I talked about the pancreas. I'm not going to talk about the rectum. It's insignificant right now. The intestines absorb the nutrients in our food. ওই অন্ত্রগুলা আমাদের দেহের পুষ্টিগুলাকে শুষে নেয় It's a very long organ, এটা লম্বা একটা অন্ত্র and লম্বা একটা অঙ্গ it's folded up very nicely inside of our body, এটা আমাদের দেহের মধ্যে সুন্দর করে ভাঁজ করা so you can fit about 20 feet of pipe inside your body. That's what the intestines are. আর তোমার ইন্টেস্টাইন বা অন্ত্রগুলা 20 ফিট সুন্দর করে সাজানো তুমি এটা ঢুকাইতে পারবা Now, when you eat oil, তেল খাও যখন you're very thankful for another organ in your body. তুমি তোমার আরেকটা অঙ্গের জন্য তোমার অনেক কৃতজ্ঞ থাকা দরকার If this organ is not working, you would get very sick every time you eat oil. আর যদি ওই অঙ্গটা যদি কাজ না করতো তুমি যতবার তেল খাইতা ততবার অনেক অসুস্থ হয়ে যাইবে This organ is called the liver. এটাকে বলে লিভার বা যকৃৎ So the liver sits about here. It's a big one. ওই লিভার হইতেছে ওইখানে বসে পাকস্থলীর উপরে বড় একটা জিনিস I'm just going to draw a part of it. Well, no, let me draw the stomach here. I'm going to draw it again. There's our stomach. And then the liver sits here. It's a big thing. Big organ. এই যে পাকস্থলীর উপরে আছে যকৃৎ বিরাট একটা কি বলবো বিরাট একটা অঙ্গ It makes bile, which is a liquid that digests fat. বাইল বানাই বাইল হইতেছে একটা তরল পদার্থ যেটা তোমার দেহের মধ্যে যখন তুমি তেল খাও খাবার সাথে ওই তেলটাকে ও হজম করে How does the fat get into the intestines? তাহলে কিভাবে ওই অন্ত্রে চর্বিটা চলে যায় It's a very simple way. The liver puts it into the gallbladder, which is a little green thing. Little gallbladder there. তোমার পিত্তথলি The gallbladder puts it into the intestines. So liver to gallbladder to intestines. Yeah. সো লিভার থেকে গল ব্লাডার বা পিত্তথলি আছে না মুরগির পিত্তথলি চেনো দেখছো যে কাটলে তো পুরো মাংস দিতে হয়ে যাবে তো ওই যকৃৎ থেকে পিত্তথলিতে এবং পিত্তথলি থেকে অন্ত্র So the bile. আর ওই Bile is made in the liver. যকৃতের বানানো হয় It's stored. ওখানে It's the gallbladder stores it. It keeps it in the gallbladder. No, the bile. Bile is a liquid. so bile is from liver isn't it It's from the liver. It's made in the liver. Stored in gallbladder. And then released, used in intestines. This is as simple as I can make it. আচ্ছা
বাইল হইতেছে লিভার এটাকে বানায়। বাইল হইতেছে তোমার ওই তো চর্বি জাতীয়, তারপরে তেল, ওটা হজম করতে সাহায্য করে। তো এই বাইল, লিভার এই বাইলকে বানায়, বানানোর পরে ওই গল ব্লাডার বা পিত্তথলিতে ও জমা থাকে। আর জমা থাকার পরে ওইটা ব্যবহৃত হয় অন্ত্রে। এটা হচ্ছে আমাদের অন্ত্র। এটা মনে করো অন্ত্রে জমা থাকে। So why is bile important? তাইলে কেন বাইল গুরুত্বপূর্ণ? Because you can't digest fat in your mouth. কারণ তুমি তোমার মুখের মধ্যে এই কি বলবো, মুখের মধ্যে তুমি হজম এটা কি না ওই যে ফ্যাট চর্বি, মুখের মধ্যে চর্বি তো তুমি হজম হইতে পারবা না। You can't digest fat in your stomach. তুমি তোমার পাকস্থলীতেও তো চর্বি হজম করতে পারবা না। And you can't digest in your intestines এবং তোমার অন্ত্রের মধ্যেও তুমি চর্বি বা তেল হজম করতে পারবে না unless you have bile. যদি কিনা তোমার বাইল না থাকে। So when the bile mixes in the intestines, it breaks down that fat. যখন বাইল ওই অন্ত্রগুলোর সাথে what bile mix বা When the bile mixes in the intestines, when the bile is put into the intestines, oh then the fat and the bile will mix, and the bile will digest the fat. It will break the fat down in the intestines. আচ্ছা, তো এখন তোমার পাকস্থলী থেকে খাবার তো সব যাইতেছে, তাই না? এদিকে তো এখনো হজম হইতেছে না। পাকস্থলীর উপরে লিভার, লিভার ওই বাইলটা বানায়, তারপরে পিত্তথলিতে বা গল ব্লাডারে ওটা জমা থাকে। এখন ওই যে তোমার চর্বি তো যাইতেছে এখানে, কেন it's a blue one? And then the intestines can digest everything. I'm not done. এই যে তোমার চর্বিগুলো এখান দিয়ে যাইতেছে, ঠিক আছে? যাইতেছে আর খাবারও যাইতেছে। আর ওইদিকে লিভার থেকে বাইল এসে গল ব্লাডারে জমা হয়েছে, জমা হয়ে ও গেছে, যাওয়ার পরে ওই বাইলটা খাবারটাকে হজম করতেছে অন্ত্রের মধ্যে বা ইন্টেস্টাইনের মধ্যেই হজম করতেছে। বুঝতে পারছি? না বুঝতে পারলে বলো, আবার বুঝাবো? ঠিক আছে। এই যে পাকস্থলীতে আমরা একটা খাবার খাইছি, ঠিক আছে? খাবার খাইছি, খাবার খেয়ে ওইটার মধ্যে অনেক তেল আছে। তো খাবারটা যাইতে গেল, ওই তেলটা এখানে হজম হয় না, এখানে সবকিছু হজম হয়েছে তেল বাদে। তেলটা কিভাবে হজম হবে? লিভারের মধ্যে বা যকৃতের মধ্যে বাইল নামক একটা জুস আছে, মানে লিভার ওটাকে বানায়, ঠিক আছে? বাইল নামক একটা জুস বা একটা তরল পদার্থ, ওইটা লিভার থেকে বের হয়ে লিভারের নিচে যে গল ব্লাডার, এটা গল ব্লাডার থেকে হ্যাঁ পিত্তথলি থেকে বের জমা থাকে। তারপরে তোমার খাবার আসে, তারপরে ও বাইর করে তোমার খাবার, ওই তেল তো হজম হয় নাই, তোমার খাবারও আসতেছে অন্ত্রে, আর ওরাও বাইল জুসটাকে, এই গল ব্লাডার বা পিত্তথলির বাইল জুসটাকে অন্ত্রের মধ্যে ছাড়তেছে। মানে এদিক থেকে ও আসছে, ঠিক আছে? একসাথে দেখা হয়েছে, দেখা হওয়ার পরে ওখানে ওই তেলটাকে ওখানে হজম করে দিতেছে অন্ত্রের মধ্যে যাইতে। বুঝছো? না বুঝলে বলো, আবার বুঝাবো? সত্যি নাকি আবার বুঝাবো? Got it? Okay. The digestive system is a very powerful system. পরিপাক তন্ত্র বা পরিপাক প্রক্রিয়া একটা শক্তিশালী প্রক্রিয়া। The reason why it's so powerful কেন গুরুত্বপূর্ণ? is because শক্তিশালী কেন? God made it very complicated. কারণ ঈশ্বর খুবই কঠিন ভাবে এটা সৃষ্টি করেছে, জটিল ভাবে। So it could break down something এই জন্য কোনো কিছু ভেঙে ফেলতে পারে into its tiny little parts, একদম ক্ষুদ্র কণাতে, and then our bodies can use the food that we eat তারপর আমাদের দেহ সেই খাবার ব্যবহার করতে পারে to build muscles, যেন পেশি গঠিত হতে পারে, bones, হাড়টি, nerves, brain. স্নায়ু, তারপরে মস্তিষ্ক। The food that we eat যেই খাবার আমরা খাই becomes our blood, আমাদের রক্ততে রূপান্তরিত হয়, which becomes who we are. এটা দেখায় আমরা কি রকম। And so when people say, যখন মানুষ তোমাকে বলে you are what you eat, তুমি তাই যা তুমি খাও, it's actually true. এটা সত্যি কথা। You are what you eat. তুমি যা খাও তুমি একটা তাই, মানে তুমি মোবাইল খেলে তুমি একটা মোবাইল, এরকম। Did people ever say that here?
I heard that says. Okay. Maybe not coming. এটা মানুষ বেশি বলে না কিন্তু তুমি যা খাও তুমি তাই যত Okay. মুরগি খাওয়া তুমি মুরগির মতোই হবা মুরগির কোষ তোমার মধ্যে বৃদ্ধি পাবে Tomorrow, you have a quiz. কালকে একটা কুইজ আছে Review your notes on lungs and digestion. পরিপাকতন্ত্র ফুসফুস নিয়ে তোমার নোট পড়বা this is also digestion right? This is also digestion. এটাও কিন্তু পরিপাক নিয়ে And if you মানে have গতকালকে এবং আজকে মিলাইয়া কালকে একটা পড়বা if you have questions, প্রশ্ন যদি থাকে please ask me. আমাকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবা I am here now. আমি কিন্তু এখানে আছি এবং ওয়াইফাই ওইখানে আছে Okay, let's pray. Dear Father in heaven, আমাদের সর্বশক্তিমান these concepts are hard. এই বিষয়গুলো কঠিন You made us in amazing ways. তুমি আমাদেরকে আশ্চর্যরূপে বানিয়েছো Please help us to understand our bodies আমাদের দেহ বুঝতে সাহায্য করো and help us to make good choices because we do. এবং আমরা যা করি আমরা যেন ভালো সিদ্ধান্ত নিতে পারি I ask for these gifts in Jesus' name. শুভ নামে চাই আমেন